A gradual goodbye to the year 2024. First, welcome to the new year 2025. You are on to the last edition of our midday newscast on your number one television channel, Quinoxe Television. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. Go first in the French language with La Fleur Signée. Good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Quinoxe Télévision. Le coup de gueule de l'archevêque de Douala a suscité de nombreuses réactions du régime. Monseigneur Samuel Cléda a demandé à Paul Biya de ne pas briguer un nouveau mandat en 2025. En réponse, le secrétaire de la communication du parti au pouvoir rappelle que la Constitution permet au président de se représenter. Voici le reportage de Josiane Gok et Gladys Sidier. Les propos de Monseigneur Samuel Cléda ont eu l'effet de l'eau bénite aspergée qui a atteint sa cible. Réagissant au nom du parti, le secrétaire à la communication du RDPC donne 3 raisons objectives et irréfragables qui autorisent le président national du RDPC à briguer un nouveau mandat. D'abord, la Constitution, la loi fondamentale lui en donne le droit. Ensuite, les textes de base du RDPC. En tant que président national du RDPC, il est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Le secrétaire à la communication du RDPC précise qu'ici, le présent de l'indicatif du verbe « être » n'est ni optionnel, ni optatif, ni facultatif, ni putatif. Pour reprendre une expression propre à ce parti politique, il est le candidat naturel. D'ailleurs, le dernier point sur lequel le professeur Jacques Famendongo insiste, c'est la base militante et sympathisante de Paul Biya. Il rappelle que le 6 novembre 2024, toutes les sections intérieures et extérieures du RDPC ont renouvelé leur appel en faveur de la candidature de leur président national, mais personne ne peut lui dénier son droit imprescriptible au libre arbitre. Et après avoir convoqué ces 3 paradigmes, Jacques Famendongo indique qu'affirmer que Paul Biya ne devrait pas briguer un nouveau mandat relève de l'opinion et non des arguments juridiques et politiques qu'ont semblé oublier ceux qui demandent au président de prendre un repos mérité. S'il estime que les arguments de ceux-ci sont essentiellement illusoires, contrairement au droit positif régi par la Constitution, sur quelle base juridique un citoyen, fût-il le plus respectable de la planète Terre, peut-il demander de ne pas exercer ce droit? S'interroge-t-il avant de conclure que le débat est ouvert. Fait contre fait, argument contre argument, vision politique contre vision politique. Jacques Famendongo invite au débat et non à la guerre, en toute démocratie. Quelles sont les attentes des Camerounais pour 2025? À quelques heures du discours de fin d'année, les Camerounais espèrent le changement en 2025, bien que beaucoup ne s'attendent plus à des annonces marquantes du président de la République. Voici le reportage de Kevin Chogo. Dans les prochaines heures, le chef de l'État tient son traditionnel discours de fin d'année à la nation camerounaise. Baladant notre microphone dans les rues de Douala. Je ne sais pas ce qu'il va dire de nouveau. Oh, les annonces, on a entendu pendant 40 ans, mais rien ne bouge sur le plan du progrès économique ou bien de la démocratie. Des Camerounais visiblement incrédules, chez qui les annonces du président de la République n'ont presque plus d'effet. Il fait une époque, je cru en lui. J'ai été tellement déçu. Regardez ma situation. Avec tout ce que j'ai eu à faire comme travail à l'école, je n'arrive pas toujours à avoir d'emploi. Mais chez de nombreux autres concitoyens, le mot d'ordre est au trouvé. Le mot d'ordre, c'est le changement, vraiment. Un vœu qui épouse le contexte, 2025 étant une année charnière, année électorale au Cameroun. Au-delà des promesses que le chef d'État va faire, probablement, nous avons besoin d'un changement. Ça, c'est le ressenti de tout Camerounais et tout jeune qui aimerait voir son pays passer un autre cap. En commençant par la tête de ce pays. Donc il faut que ça change. C'est pour ça qu'on attend des élections de pied fait. Le vrai changement, c'est à partir du système. Ça ne peut pas être un changement superficiel ou bien qui n'est pas visible. Il faut qu'on change de manière radicale. La première attente, c'est la tranquillité, que les élections se passent dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de troubles dans le pays. Sur d'autres aspects, notamment l'économie, la question du chômage, les attentes se font nombreuses. Sur le plan du progrès économique ou bien de la démocratie. Vous savez, les jeunes
On a toujours besoin du travail. Et bien plus, sur le plan de la coopération internationale, les Camerounais veulent être rassurés. Les partenariats tels que la Chine, qui est là en une façon de seconde, qui commence à faire comparativement à d'autres partenaires hôteliers qui sont là depuis, qui ont fait 70 ans au Cameroun, qui n'ont rien fait. Mais la Chine quand même, elle a réussi. Des compatriotes qui voudraient surtout voir les promesses ou annonces se traduisent dans les actes posés par le gouvernement. Toujours dans le cadre des élections, le 30 décembre 2024, le fichier électoral a recensé près de 8 millions d'électeurs, dont 26 800 à l'étranger. Les listes électorales sont désormais affichées dans les antennes communales d'Elecam. Chaque Camerounais peut désormais y les consulter. Voici le reportage de Théophile Tchunke et Hubert Michel Kameni. À l'antenne communale Elecam de Douala 5, seules quelques personnes sont présentes et consultent les listes définitives des inscriptions sur les listes électorales. Personne pour qui je suis venu vérifier si son nom était sur la liste, c'était vraiment valable. Et c'est là juste. Moi, j'étais à Melon et je suis maintenant basé sur Douala. Je vais débuter avec mon transfert effectivement en janvier. Les listes ne sont pas entièrement affichées, mais le personnel d'Elecam est à pied d'œuvre. La classification est essentielle pour les afficher selon les différents bureaux de vote. À l'antenne communale de Douala 2, la situation est quasi similaire. Cependant ici, aucune personne n'a été identifiée au point de consultation. Les bureaux sont ouverts et le personnel se dit prêt à traiter toutes les demandes. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous d'appeler tous les acteurs du processus électoral ainsi que des personnes qui se sont fait enrôler ou s'assurer de l'effectivité de leur nom sur ces listes et surtout de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur matérielle sur leur nom ou sur toute autre information qui doit être affichée. En cas d'erreur sur les informations renseignées, l'électeur peut immédiatement saisir la commission en place pour des modifications. Dès le 1er janvier, la révision des listes électorales va reprendre. Donc, toutes les personnes qui auront constaté des erreurs matérielles sur leur nom peuvent saisir immédiatement la commission pour des modifications. On va leur faire remplir des fiches de modification ou même toutes les personnes désireuses de changer de bureau de vote peuvent solliciter un transfert. On va juste leur faire remplir une fiche de demande de transfert. Selon la loi électorale, la révision des listes électorales commence le 1er janvier. Ainsi, les Camerounais âgés de 20 ans et plus pourront se faire enrôler à partir du 1er janvier 2025 ou bien demander un transfert pour ceux qui ont changé le lieu de résidence. Autre chose à présent, la gendarmerie nationale clôture l'année en musique. Ils ont organisé un concert géant présidé par le représentant du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. C'était un moment de joie et de fête pour ces hommes en tenue. Voici le reportage de Guizogo. Des sonorités musicales pour clôturer l'année 2024. En fait, c'est le cadeau que vient d'offrir la gendarmerie nationale à travers un concert de musique de son orchestre, lequel a associé aussi les musiciens de l'armée, de la police et des civils à Yaoundé. Il était question de clôturer l'année à la gendarmerie nationale en fête, en musique. Et pour cela, il n'y a pas une autre unité qui peut vraiment le faire, ce n'est que la musique de la gendarmerie nationale. Lors de ce concert, présidé par le représentant du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, l'humour s'est aussi invité au programme. C'est pour cela que les gens qui ont l'argent envoient souvent les enfants dans les très bonnes écoles. Quelle est même la différence entre ces musiques? L'honneur est revenu en grande partie à la musique militaire, rythme dans lequel les sonorités ont été déclinées par l'orchestre de la gendarmerie et ses invités. Les autres rythmes n'ont pas été en reste, des prestations en live se déroulant alors devant un public captivé. Un moyen aux yeux de la gendarmerie de renforcer le lien armée-nation. Ce type d'événement entre effectivement dans le concept d'armée-nation.
Et la musique de la gendarmerie, il est nécessaire qu'on la présente telle qu'on l'a fait aujourd'hui. On peut organiser des événements pour fêter avec la population. Pour la gendarmerie, ce sera désormais un important rendez-vous dont il faudra tenir compte. La particularité cette année, c'est d'abord la primeur. C'est la première édition. On a tenu à ce que les musiciens militaires soient mis en avant pour être découverts par le public. Un vrai régal de sonorité musicale gracieusement offerte par la gendarmerie. Fin de la première partie du journal. La suite, c'est avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Laflesigne. Ladies and gentlemen, thanks. We're happy you're staying with us in news in English. Let's start in politics. To say that it is not clear if President Paul Biya will seek re-election in 2025, where Cameroonians are expecting to go to the polls to vote their president, but within the circle of the ruling CPTM party, militant sympathizers and supporters of the party say that President Paul Biya is their flag bearer and candidate, thereby that call for him to stand again for re-election, faced with criticisms from other voices still within Cameroon that the candidacy of President Paul Biya is not realistic. The CPTM party has now gone to laws, resorting to arguments, as we hear in the following report by Babila Jonathan. The Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, justifies President Biya's possible candidacy for the 2025 presidential election. The party's communications secretary and member of the political bureau, Professor Jacques Famendongo, cites Article 6 Sub 2 of the Constitution of the Republic to back the legality of his candidacy should he decide to stand for re-election. He further highlights Article 27 Sub 3 of the Internal Rules and Regulations of the CPDM, which authorizes the party's national president, who is, for now, President Paul Biya, the right to be its flag bearer. Professor Famendongo says Paul Biya has the support of militants and sympathizers of the CPDM, as expressed during the celebration of his accession to power on 6th November 2024, accompanied by calls for his candidacy. Responding to Archbishop Samuel Kleda, who said calls for President Biya's candidacy are unrealistic, Professor Famendongo decries what he qualifies as an attempt to violate his constitutional right. Cameroon, just about 7,800,000 persons have registered to vote out of the expected 20 million people of voting age across the country. This is as per the statistics revealed by the election governing body Electoral in Cameroon. The statistics is contained as they were published in the regional, divisional and subdivisional units of Elecam. In the Littoral region and the Vuri division, to be precise, Cameroonians have been going to electoral centers to be able to confirm their names on the final list. Innocent says that the exercise is, however, extremely timid. His report. Indeed, the final electoral list have been made available at different council branches of Elections Cameroon. The doors are wide open for registered electorates to verify and confirm their registration informations. Oui, je puis vous assurer que les listes électorales. Search Budong Otia, Littoral Regional Delegates of Elections Cameroon, assures the electoral lists are available in all council branches in the Littoral region for consultation by all those who registered in the electoral register for verification, in order to be sure these informations are void of errors. Toute autre information qui doit être affichée. Where errors have been detected, electorates have the chance to immediately get to the Mixed Revision Committee for rectification. Donc, lorsqu'il y a un problème sur la liste, Search Budong Otia says it comes at the right moment, since from January 1, the revision of the electoral list will commence. Even those whose polling stations have changed can still solicit for modification. Though doors of the various council branches of Elections Cameroon are opened, the turnout of electorates for consultation of the electoral list is still timid. It is expected the registered Cameroonians will overcrowd the branches in the days ahead for the verification exercise. The candidate lists are available, and for the person to whom I came to verify is effectively present. The electoral law states that from January 1, the revision of the electoral list will commence.
This implies dès le 1er janvier, from January 1, registration will be opened for eligible persons, that is, from 20 years and above. These are mostly those who had not registered in 2024 or those who solicit transfer from a polling station to another. Cameroonians who had not registered are expected to mobilize themselves and join the electoral train in order to be eligible to exercise their civic duty during the 2025 presidential election. And this time around, we'll take you to Nguti subdivision of the Kupe Maninguba division of the Southwest region to say that the fight over the Miami village chieftaincy staff has taken a more tense and intensified direction in a refreshed consultative talks in Miami village. Over the weekend, the divisional officer for the Nguti subdivision and the people of Miami failed to agree on who to preside out the destiny of Miami village, which is now without a traditional ruler. Among other things, the people and representatives of the indigenous people of Miami failed to agree on the eligibility of kingmakers as well as the families to participate in the chieftaincy process. While some families were controversially excluded from the process, others simply disagreed on who to represent them in the process. The attempt from the senior divisional officer for Nguti to use the 1989 and the 1992 composition of kingmakers that resulted in the enthronement of late Chief Ibai was met with stiff resistance. Caught in a deadlock, the divisional officer for Nguti subdivision postponed the talks again to next Friday, January the 3rd, 2025. When we met up with Ntabi Njang Thomas, who is a kingmaker notable, we started to know from him where the problem is and what they intend to do, as the rendezvous has been given for January 3rd, 2025. Take a listen to him in the following extract. From the administration to go into the archives and see that the error they are making should be corrected, because in the family of Jet, since the German time, we have about 7 chiefs, and none has come from the family that young man is. So we want that the administration should be wise in order that we should have peace in Miami. So we like the administration to do what is right and give a listening ear to those who have to talk. The administration should accompany us so that we come out with the truth, but we should not be derailed. Because there are certain persons who are claiming to be family heads, of which they are not, because they have been tipped. But then, all that one is not necessary for our problem. We have sat, we have chosen our chief, we have signed, we presented on that day. The majority of the notables were there, accompanied with our family allies who were also there. So we have about 29 of them. To revitalize community development and activities in different parts of the Far North region of Cameroon, a budget worth over 10 billion francs CFA has been voted by members of the Far North Regional Council. This was in the course of a council session that held in Marwa Chieftown of the Far North region of Cameroon. The people say focus is going to be on effective development, the provision of farm-to-market roads, rural electrification, but also encouraging young people in the Far North region to get into more reproductive sectors, notably agriculture. We have details with Esie Luciliengo in the following report. 13 cartons of cigarettes and bags of non-biodegradable plastics have been seized by the Navy of Cameroon. They actually seized 12 big bags of these plastics. Each big bag is about 80 kilograms thereabout. And in terms of the number of plastics within, they are quite a lot. Amongst them, 372,000 small white plastics and 24,000 bigger plastics. When a product cannot be traced, it is difficult for us to detect whether it is good or bad quality, because it has escaped all the quality control procedures. For now,
We can't say it's a good or bad product because we've not yet tasted it in the lab. It is only when it will be tasted that we shall have a conclusion. The cigarettes and the non-biodegradable plastics were seized during an operation that was led by Navy Captain Jean-Michel Mfege on Cameroonian water. What does the Ministry of Environment and Nature Protection do with seized non-biodegradable plastics? Once they are seized, the Ministry of Environment has taken, and the plastics will be destroyed first. And when they are destroyed, they will be handed to a local company that is authorized for recycling. They will recycle these plastics to produce plastics that are authorized, that respect the norm. That is plastics that have a thickness of above 61 microns. The non-biodegradable plastics which were seized by the Navy has an adverse effect on our environment, no matter where it is dumped. The seizure made by the Cameroon Navy comes at a time that the government is still fighting against the use of these plastics in the country, though an alternative haven't been made available for use till date. We thank you for today, yesterday, last week, and the year 2024. Ladies and gentlemen, it's been beautiful working with you from January to December. And just this is the last edition of the midday bilingual newscast on Quinoxe television for the year. We look forward to be with you again next year, 2025. Meantime, stay with Quinoxe. Interesting programs and news continue. At 6 p.m. you will have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. rather it's going to be a bilingual edition in French and English at 6 p.m. La Flessie. Okay. See you tomorrow at midday. À demain, Fourmi, demain 2025. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous demain, 1er janvier 2025. L'année prochaine. All right.